Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Looking for a pair of shoes? Let's Up Stores has a wide range of selection for unisex footwear. We have the best quality of all brands at pocket-friendly prices, and we make deliveries countrywide. Just place your order or reach us on 0772 08 0090. You can also check up at Let's Up Stores on all our social media platforms. Let's Up, craft your own footprints. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Amacha malungi abatukereddeko ku mpewo zaffe za The Alternative Dig Talk olunaku lwakusatu ennaku z'omwezi 14 omwaka tuli mu 2024 omwezi tuli mu gwa February. That says it is a Valentine's Day, but at the same time it is Ash Wednesday. Bobanga munange omukwano togufunye gendo guwe Katonda olunaku lwaleero sobole kubanga osinza Katonda wongo omukabiranga next Valentine's, you never know, ojja kuba kwaba abafuna ebimuli ebimuli nno munange n'aba pretending amute babyagala era bw'obimuwa tabigaana naye lwakuba abatalina bimwa naganze saagala bimuli naye babibawa tebabigaana. So happy Valentine's to everyone. Jawo kuba abaagaliza Valentine's ennungi luno lunaku lumu, just it is one day tereetera ate love ya mu relationship ya mebaddewo for 3 years to end, olw'okuba omusajja takuwadde Valentine's gift oba olw'okuba omukyala takuwadde Valentine's gift. Bannange tukyalina ennaku nnyingi within this whole year okubanga tugiftinga abaagalwa baffe. We shouldn't base on this one day. Already tulina ne history wayo atakwatagana. Abamu bagamba it stretches back from St. Valentine gwe batta ku lunaku lwa ennaku z'omwezi nga 14 nga preaching ekigambo mu Rome. So we might be celebrating St. Valentine nga tumujjukira olw'obuvumu bwe okubanga atambuza ekigambo kya Mukama Katonda, oba we might be celebrating love and fertility ku lunaku luno olwa Wednesday 14th 2024 February omwezi gwe tulimu. So whatsoever way you can choose to celebrate St. Valentine by going to church, mwaba believing mu nzikiriza eyo bakusiigeko evvu, Lent is beginning, otandika okubanga munnange oyingira ekisiibo ng'oli anointed. So oba oyinza oku-celebrating the other way, ologamba nti nze ndi mu celebrating love. You can love your mom, you can love your brother, your friend. You can gift me if I am your friend anyways. So notabeera ogamba ate nze sina gwakuwa kale naligabye ekimuli naye sina kukyakanga sina mwagalwa. So bannange ebimuli tubigabe, ebimuli bw'obanga oli mu position egabe ekimuli kiwe omuntu gw'oyagala. It is a symbol of love. Giving is a symbol of love. Si lunaku luno lwokka, but even the other days in the year you can give to the people you love. Kiraga nti obaagala, obafaako, obalowoozaako. So let's give out. Let it be a text message. Let it be a call. Let it be a sign of love. Kyonna kyokola olunaku lwaleero tusobole okubanga ate tusharinga omukwano guno gutubukaale bulungi eri emikwano gyo, eri ba workmates bo bokola nabo ku mirimu, eri ab'enganda bo ba relatives bo bazadde bo, tusharinga omukwano. So okubirako maama n'omugamba maama munnange nkwagala nnyo, oba tata munnange I appreciate you, webale kunkuza, oba banayi ba siblings bange mwebale kumbeererawo. Thank you for respecting me and loving me. It is all about you, how you want to appreciate your people. Chikolo, you can go and buy flowers, they're not expensive. You can give people money. You cannot afford to buy a flower, you are too far from those people. Ate tusobola kukozesa ka delivery, you don't know people there, basobola kubanga ate you contact them to deliver your flowers. You can send those people money as a sign of love to them. You know, I appreciate you. Telling someone you appreciate them is something big, though it is a very short statement. So okubira omunagana naye webale kumbeererawo mu biseera
ebyo, because there are people we stand for mu biseera ebyo nga abalala bonna bagenze. So when you realize those people are always there for you, ebeebaze bagamba naye we bali kumbeererawo mu kaseera akabi aba akaseera akazibu. Abamu bagamba naye nze mbadde nga nyimira naawe naye magulu gakooye gannuma. I am tired of standing with you or standing for you. So munagamba naye njagala kutuulako. So naye waliwo atakoowa nagamba me I will stand with you. Paka last oba paka kuwulira bubi. So abantu abo mba appreciating. Osobola batwalako for a lunch date. Osobola batwalako ku dinner, sobola batwalako out. There are a lot of ways of showing appreciation to people, or by showing love and affection to people. It shouldn't be the person you love. Naye naba abantu abakubeereddewo mu bulamu bw'ensi eno. It could be someone nga connecting ku mulimu gw'oli mukola olunaku lwa leero. You might not have appreciated them enough. So osobola bakubira n'ogamba today you are my Valentine. Valentine's Day doesn't mean that person gw'olina mbu relationship naye. Abantu bangi nnyo osobola kuba appreciating in different ways. Ng'osobola okubalaga nti munange obaagala. We are celebrating love. So love can be shown in different ways to different people. So happy Valentine's to everyone, to my workmates here at Digital. Mbagaliza Valentine's Day nungi. Banyumire bulungi nnyo. Ate tu abatulaba abatukeererako everyday. Happy Valentine's Day. Nammwe banyumire bulungi nnyo. Mu bufu bwe bumu obwa Valentine's, I want to wish a happy birthday. Nga sinagenda mawulire ganga golunaku lwa leero. Happy birthday my son Mukose Richie Sams. He's making 5 years today. Munange gwe wazaalibwa ku lunaku lwa mukwano. Ensi eno ekulaga omukwano mu kulako kwonna, because wazaalibwa ku lunaku olusinga obulungi, olunaku lw'omukwano, olunaku tuba tugaba mukwano. We are sharing love. So happiest birthday my son. May you live to see love, to receive love, to be loved by this whole world. And may you grow to be a very, very intelligent man. Anti we yakikonyemu ate ebigambo by'abasenga bitera okukwata. Munange nkwagaliza olunaku olungi, maama akuwe ekyosinga okwagala ku lunaku luno, akugulira akufumbira emmere ennungi, ne Mukama Katonda akuwe obulamu obusinga obulungi nga bulimu ebibala ebirungi n'amagezi. Weewaawo nja kutambula mpola ngende mu mawulire gaffe olunaku olwaleero. It is a Wednesday, beera Women Crush Wednesday here at Digital. Nja kuba negatibwako Omumbejja Luwede Lilian n'omukyala Sasha tugera kubanga twogera nsonga z'abavubuka. So nga sinagende nja okubajjukiza nti registration eya upgraded national IDs egenda tandika omwezi gw'omukaaga nga lumu, era nga national IDs zino tujjukira twatandika okuzifuna mu 2014-2015. So is expiring after a period of 10 years. So ezimu is expiring this year, and others expiring next year 2025. So by 1st June this year tujja kubanga ate batandise okuregistering for new national IDs. So kubanga ate tefunira bungi nnyo. So gwe munange national ID yongena etala oku expiring mukwano beera nga identifying the nearest national ID center, national registration ID center. So osobola ogenda okulaba nga ate o renewing national ID. Your state, international affairs state minister omukulu General David Muhoozi yavuddeyo nategeeza parliament ntino yadde nga exercise ene natera okutandika bakyalinamu obuzibuzibu obw'ensimbi okuba nti ate recruitinga abaana abanaakola okuregistering abantu bano, era ne nategeezaako nti n'ebintu ebirala okuprocuringa machines ezinaakozesebwa mweno exercise nabyo tebinnatuuka bulungi nnyo, naye nategeeza nti exercise egenda kugenda maaso era egenda tutandika olunaku nga lumu omwezi ogw'omukaaga 2024 gwe guno omwaka gwe tulimu. So nno kinajjukirwa nti bano bayisa supplementary budget ya 300 million nga egendereddwamu okubeera nga supporting exercise eno, yadde ng'omukulu yeewakanye n'agamba nti baafunako only 190 million okulaba nga ate zibayambako okupreparing exercise ya renewing national ID. Ategeezezaako nti zino national ID zetugenda okufuna ziri a little upgraded, ziringa passport zaffe nga bwe baza upgrading amuko, era ne national ID zaffe nazo
nazo zirina okuba nga ate ziri upgraded. So nno munnange gwe nkujjukiza alina national ID abamu ku ffe tetubifaako. You have an ID, you do not know when it is expiring. Naye ng'ogirina bakubuuza gwe yiye eggwako ddi? Wabula simanyi. So banaye mugende mukebere national IDs ezo mulabe when is the expiry date. Such that mugenda okuregisteringa jjukira nti olina okugenda okuregisteringa for renewal ng'ebulayo emyezi 3 national ID yo expiring. So bannange tugende sobole okuba nga ate turegisteringa for these national IDs. Sobole okuba nga twewala obuzibu obumu. You have a national ID because it is now an important document. Waneno mu Uganda national ID bagisaba mu ngeri nnyingi nnyo. Oyagala kugulawo bank account, you will have to give in a national ID. Ebintu bingi nnyo ebikwetagisaako national ID. You want to get a loan from a money lender, from the bank, you will need a national ID. So banaye twefeeko nnyo n'abaana baffe abali mu masomero tubakubirize nnyo okuba nga ate bafuna national IDs okuba nga zibayambako mu bintu ebimu. Abamunyi abamu ku mmwe mulina propaganda atali mutuufu ate national ID ezo ate simanya abamu ku mmwe mwagana okuregisteringa for national IDs. You have just seen the repercussions of not having an ID and then you are regretting. So this time around when the mass registration begins, please endeavor to go and register for those national IDs. Musobole okuba nga ate muzifuna bulungi nnyo. Olunaku lw'eggulo lwabadde lwakubiri ku makya amawulire ag'ennaku ne gatobotikira okuviibwako omuyimbi oba ate nga activist omukulu Adam Mulwana. Ono nno yafiiridde ku myaka 36 egy'obukulu era ng'omukulu ono yafiiridde mu ddwaliro wadde nga abasawo babadde tebannavaayo okwogera kituufu obulwadde obwamusse. Naye nga kusinziira ku buvidiyo abadde buyitingana ku social media nga omukulu yayogera butya obulwadde bwebuzze bumuluma naddi we yasitandika okulowooza nti yandibanga yafuna akabi oba omuntu omulala yamulabira akabi. Munnange omukulu ono yavaayo n'ayogera kozi ye eya obulwadde buno gye yali asuubiriza after nga bamaze okola some tests mu malwaliro oba examinations. So omukulu ono olunaku lw'eggulo yabaddeko wali mu theatre omulambo gwe nga bagusabira bagulaba. I think it is the right word to use. Ate olunaku lwaleero bagenda kwanga tebamuyisaako wali Katonga. Omukulu ono yamanyikibwa oba yajja ku siini mu mwaka gwa 2011 n'akayimba ke mwezo campaign za 2010-2011 kayimba ke katoka kwa balabala Besigye naingia. So nno omukulu ono agenda kubanga ate bamuyisaako wali Katonga asobole okubanga munanga abakulu ba FDC nabo bako awo nno akkirire bamukiriza side zeri eruwelo bagenda okumuziika olunaku lwaleero essaawa zigenda kubeera 10 ez'olweggulo. Era omukulu wa president oba founding member, he's not the president, founding member wa FDC naye ng'ono ali ku kiwayi ky'e Katonga omukulu Dr. Kizza Besigye avuddeyo n'ategeeza nti yajja okumanya omukulu ono Adam Mulwana mu mwaka gwa 2010 era ng'omukulu Asman ye yasobola okuba nga amutwalira. Era omukulu ono yategezezza nti omugenzi ono abadde musajja mugezi nnyo nti era mu kaseera katono nnyo yasobola okompozinga ennyimba ez'abayambako mu campaign trial eya 2010-2011 sobola okubanga ate era n'ategeeza nti omukulu ono yatambula nabo ku campaigns ezo nga bw'ayimba okusobola okubanga babunyisa enjiri yaabwe eya campaigns ezo eza 2010-2011. Tujja saba Omukama Katonda omwoyo gw'omugenzi ag'owumuze kisa asaasire abafamire eŋŋanda n'emikwano abagumye olw'okuviibwako ate omuntu wammwe nammwe abali mu byobufuzi ba activist. Njagala okubakubiriza nnyo tubeere basaale nnyo ku baani be tumiitinga era tubeere beegendereza nnyo ku biki bye tulya bw'oba ng'oli ku scene ya politics oba ng'oli mu nsonga ez'okuba nga onoonya change okubanga etuukatuuka mu nsi eyo. You never know who loves you and who doesn't love you. Buli lw'obeera mu nsi eno eya revolutionary politics, you can never determine who is your friend and who isn't your friend. So tubeere beegendereza nnyo ku bantu be interactinga nabo before ki bye tugenda mu kulya era ani gwendya naye such that tusobola kubanga ate exposinga
obulamu bwaffe eri danger yonna. Ono nazaalibwa mu kyalo kye bayita Buziranduulu side z'eri Luweero district era ng'omukulu yatutegeeza nti taata we yafa ng'afiirira gavumenti eni eriko era nategeezaako nti ye yali muwagizi wa NRM naye yasalawo obutaddamu kuwagira NRM mu mwaka gwa 2006 nasalawo okubanga ate joininga opposition politics olw'ensonga ze ye nga omuntu ze yawa. So no decision y'okubanga owagira FDC oba owagira NRM, those are personal decisions kubanga tubeera ne reasons mabega eziba zibackinga decisions zaffe. Tujja saba nnyo mmwe mwenna munnange abagenda okuwerekerako omugenzi Luweero kubanga awummuzibwa mu nyumba ye ey'olubeerera nti ate Mukama abatambuze bulungi ne tuleme kufuna ate bantu bafuniddeyo accident era tutambule bulungi emmotoka zaffe ebidduka bitugenda otambuliramu tubitambuliremu tubivuge bulungi tuleme kulaba nga ate tukozinga obubenje ku kkubo nga tugenda okuwerekerako omukulu Adam Mulwana omukama omwoyo gwe yaguwumuza kisangenda tambula nveewoko ngende ku ejinja eno n'omukulu Medard Frederick Ongwen yazzeemu kubanga arimandingibwa olw'ensonga ya forgery ya documents olw'okubanga yali ayagala asobole okubanga ya taking ownership ya estate ya mukyala we yafa mu mwaka gwa 2018. Omukulu ono agamba nti ye yali mu baali ba fumbo n'omukyala Sise era ng'ono agamba nti bafumbirwegana mu mwaka gwa 1982 era nga yadde ng'omukulu ono teyalina mwana mukyala ono okuva mu 1982 paka ate omukyala ono waafiiridde mu mwaka gwa Disemba ennaku z'omwezi nga 10 2018. Omukulu ono yakigambibwa nti yagenda n'aforginga documents okubanga yatekinga up estate za mukyala we kati omugenzi era omukulu ono kwe kukwatibwa High Court nesalawo ku decision eyo nti omukulu ono tebabeerangako bafumbo n'omukyala Sise era omukulu ono kwe kukwatibwa n'asindikibwa e Luziro n'abaddenga ku remand okumala emyezi 2 era olunaku lw'eggulo yakomezeddwawo mu kooti era n'addamu n'arimandingibwa nga omulamuzi asabye okutunula mobile application ye n'asaba mukomyewo olunaku lwaleero after okubanga aleta 3 securities okubanga bamweyimirira asobole okubanga ate avaayo abantu aboogera ku musango guno okuli muganda w'omugenzi omukyala Deborah agamba nti omukulu ono tabeerangako bba wa muganda we era ng'agamba nti muganda we yamufunanga driver we n'okubanga nti era ne mu maka gaabwe yali asulanga mu boys quarter naye n'agamba nti olw'okuba nti omukulu ono yali amanyi ebintu bya muganda we ebisinga obungi bwe kuvaayo n'atandika okuforginga documents nga muganda we afudde asobole okubanga ate atwala ownership ya estate za muganda we ezibalirwamu obutitimbe bw'ensimbi wadde nga muganda w'omusajja omusibe essaawa eno agamba nti muganda we abadde nga businessman mu kibuga eky'Ejjinja era nti agamba nti abakulu mwannyina ne omugenzi ono omukyala Sisi bafumbirugana mu mwaka gwa 1992 era ng'ono agamba nti bano babadde nga bafumbo okutuusa omukyalo ono lwavudde mu bulamu bw'ensi era agamba nti ku properties z'omukyalo ono zonna omukulu Frederick Ongwen aliko nga next of kin era ne ku ndagamuntu ye mbonno yateekako Ongwen nga husband ekyo nno omukulu ono agamba nti ensonga lwaki ayina okubanga ate ebintu by'omugenzi babyawulamu mu makkati family etwaleko naye atwaleko ebimu ng'abadde omwami. Omukulu ono yali yawasaako era ng'omukyala yamufaako era yaleka abaana 7 balabirira yadde ng'agamba nti abaana bano esigi ensonga nti ebintu bino byetaga kulabirira abaana booli agamba babikoze bonna era nga batravelinze ogende Dubai ne China ng'atambula n'omukyalo ono okulaba nga bayisaawo businesses. Omukyalo ono yali mukozi wa Bank of Uganda era nga ono yakolanga note examiner mu Bank of Uganda okumalira no ebbanga ddene paka we yawummula okudda mu business. So nno ebiri side ze Ejjinja era nga family bawera nti omukulu tayina yadde 10 kyagenda kufuna
ku bintu bya muganda waabwe omugenzi Cissy. Ebintu bino bingi nnyo, okuli commercial buildings mu kibuga eky'Ejjinja, okuli plots of land sides eri Enjeru town, ebintu bingi ebibalirwamu obukadde bw'ensimbi, okuli n'amamotoka omukulu ono ge yali yasigaza nga yagaana okugawaayo eri famire ng'agamba nti bintu bya mukyala we era bw'aba nga mukyala we taliiwo ye yalina okubikozesa olw'ensonga nti tebalina baana mu bufumbo buno. So ekyali ekya mukyala we nga talina mwana kyaligenze ku mwana, so omwana olw'ensonga nti taliiwo kwe kusalawo ate ye ebintu bino abyezze kuba ye musajja ate nga babadde legally married. Era omukulu ono kigambibwa nti yafoojinga ebiwandiiko bya church okulaga nti babadde nga legally married kuva 1995. Era omukulu ono bagenze okukebera mu records za church nga marriage yaabwe tebeerangawokko. Abantu bonna bagamba nti be baali ku entwegi ye nga bagenda okuwedinga bonna nno bakilaiminga nti baaliwo baafa neyabagatta yafa. So nno kiganje yayo nekiraga nti ebintu bye byayogera birimu akabuuza. So katulindire olunaku lwaleero tulabe ate ekinava sides ey'Ejjinja nga akomezeddwawo okubanga ate bawulira bail application ye. Ng'amaliriza nja kuddukako ngendeko sides eri Senegal. Bano nno babanize mobile internet ne protests ezibadde zigenda mu maaso sides e Senegal olw'ensonga nti ate omukulu Macky Sall yavaayo n'ayongezayo okulonda okubadde kugenda okutandika omwezi guno ennaku z'omwezi nga 25. Omukulu ono yavaayo n'ayongezaayo okulonda kuno nga citinga disputes ezibadde zigenda okugenda mu maaso olw'ensonga disqualifications ez'aba candidates abamu n'agamba nti okulonda kugira kwongezebwayo era omukulu n'abacking wa by parliament. Kati nno abantu bavuddeyo nga si basanyufu ne batandika protests zaabwe era nga bagamba nti okulonda kulina okubanga ate kugenda mu maaso. Protests ezigenda mu maaso babiri bakaluzinga obulamu okuli omwana omusomi nga yabadde victim number 1 okulaba nga ate aluzinga obulamu bwe mu protests zino eziri mu kugenda mu maaso sides eyo e Senegal. Era nga their former colonial master France yavuddeyo ne saba omukulu President Macky Sall wa Senegal asobola okubanga ate ategeka okulonda mu bwangu nnyo sobola okubanga ate bafuna emirembe mu Senegal olw'ensonga nti baleme kubanga ate baluzinga obulamu bw'abantu bungi nnyo olw'okubanga ate ayongezaayo okulonda olwa selfish motives. Yadde nga omukulu president tannabaako kyayogera kulaga nti oba okulonda ku reinstate nze oba akyasazeewo akongezeeyo. So tujja kubanga ate amatu gaffe tugakumbira sides eyo tulabe ebitya ebigenda maaso naye nga ate eri waliyo heavy deployments buli ebagamba nti tugenda kubanga tutandikira wano okwekalakaasa abakulu ba deployingawo heavily okubanga ate balemesa ba protesters okubanga ate protests zaabwe zigenda maaso. Era kati saawa eno abantu beeyo tebasobola kubaako kye boogera ku internet nga bwe twali wano mu biseera by'akalulu nti tolina kyosobola kupostinga because internet ebeera shutdown. So kyekiri ne sides eyo e Senegal. So munnange olina okubanga ate weekuumira kumanya ngenda kubanga ate mpumulamuko katono nnyo bwe nkomawo nja kuba negatiddwako Omumbejja Lilian Luwedde n'omugenyi waffe ow'olunaku lwaleero Madam Hasasha Sovereign. A very good morning. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Go to the church, though. Tawali man, what's up? Man, can you imagine people just dump everywhere? Someone drinks water and throws the bottle wherever. Come on, Rogers. What else do you expect people to do with an empty bottle? Simanya now, recorder. Did you know that plastics take at least 450 years to decompose? What? That's a long time. Exactly. Because plastics are made out of a lightweight and flexible material that doesn't decompose easily. And plastics everywhere in the environment cause plastic pollution. What is plastic pollution now? It is the accumulation of plastic waste in the environment, like bottles, polythene bags, straws. All of these contribute to plastic pollution. I have been using them without knowing their effect. Yeah, a lot of people have.
Plastics are a danger to the ecosystem, both on land and in water. So how can we overcome this problem? Is there something we can do? Oh yes, we can reduce by minimizing the use of plastics, reuse by repurposing them, or recycle by collecting and processing them into new products. Everyone wants to change the world, but no one wants to change themselves for the world. How about we change our habits for the world? And it starts with me and you. This message is brought to you by Alternative Digitalk. Hi Rogers, can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digitalk. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Tukulikeyo mkuumulamko kyali ku Mighty Drive ennaku z'omwezi 14 olunaku lwa Wednesday omwezi gwa February omwaka 2024. It is Ash Wednesday today. I want to remind your Christians to go to your respective churches and get evuli babateeka mu kyenyi. It marks the beginning of Lent. So bamikwano tugendeyo tusimanyi oba okusaba kunako kube nayenze. I just know that. So tugendeyo tusabe tusobole okubanga ate tutandika ekisiibo kyaffe nga tuli anointed. No studios negatiddwako Mumbejja Lilian Luwedde ate n'omugenyi waffe omukyala Sovereign Sasha. Tugenda kubanga twogera ku nsonga nnyingi nnyo nekinajjukirwa nti Electoral Commission yavaayo ate ne announcing electoral roadmap eya 2026. Twagala kutunuulira tulabe abavubuka baali considered oba ate twali left out. So nno gwe munnange naddala gwe omuvubuka beerako nnyo, tuli live on Facebook, osobola ogenda ku The Alternative Uganda oba TikTok TV n'obeera nga ate otogoberera bulungi nnyo. Mu comment section osobola oteekamu ekibuuzo kyo oba endowooza yo gw'olowooza ki ku biba bigenda mu maaso mu Uganda, naddala ku kusoosowaza abavubuka oba obutasoosowazibwa. Ndowooza Oluganda lweru lwennyini. So nno gwe munnange nsaba ogende okose comment section eyo eno show etunyumire bulungi nnyo, show y'abavubuka kikwata ku ggwe naana watali muvubuka. You can really see nti abavubuka bano batunyigiriza oba babanyigiriza, naawe osobola okuba nga ate
otuwa ideas zo oba endowooza yo gwe olowooza kigwe ebintu obiraba otya so no show etambule mu maaso kwoti yonnaku olwaleero egamba nti the best preparation for tomorrow is doing your best today. The best preparation for tomorrow is doing your best today. Tosobola kubanga osuubira birungi byerero olunaku lw'enkya naye ng'ate olwaleero toyina ky'okoze. Mbunze mu myaka 3 nja kuba mugagga naye ng'olwaleero you are not doing anything okulaba nti ate obugagga bw'oyagala mu myaka 3 osobola okubufuna. So buli kintu kyonna ky'obeera oyagala naye nga kiri in the future, you must be doing those baby steps, those little steps to achieving that dream you are having. Oba oyagala kuvuga motoka blue tech in the next 1 year, in the next 5 months, what are you doing today okulaba nti ate motoka eyo gifuna ba wetuddeko bwetuzi okulaba naye ng'ogwo setinze golyo mu myaka 6 oba mu myezi 6 nja kubanga nvuga blue tech naye nga tonna savinga tochenjinze mulimu okyalina guli ogukuwa emitwalo 3 naye nga osonze ku kintu ekira. So I am telling you that if you want to achieve a better tomorrow, you should be doing your best today obutabeera nga ate ofuna disappointments in the future. Good morning, Lillian. Ye obulunaku oludde lukibukyawo obulunaku lukyali luto nnyo mwana oyagala kunkuba kisiraani ku makya kunesaazi kyali 2 onoolemesa ate okumpa akamuli ebimuli obisabye obeera awo nga tobifuna toga naye lwaki sibisaba oluusi kyetaagisa wositukiramu ndibetaaga okusitukiramu naye nga nayinayo hope nirina hope. No, you people, you're two beautiful ladies, so you need flowers. Mwetaaga ebimuli. Waliagambye mbu twetaaga ssente tuleme okwekwasa mbu twetaaga bimuli mu byaddala tuba twetaaga ssente wabula simanyi oba ekyo yaddaki n'ebimuli biraga kubanga ebimuli tebigiramu ssente naye nabyo tubyetaaga. Waliyo ebimuli ebigirako ssente ne babidecoratinga nga kuliko olaba tofunanga kitaliimu ssente olaba kuba kirimu ssente. Mama mwasuze mti abatulaba abakedde naffe olunaku olwaleero Ash Wednesday genda bakusiiga evvu naye bw'obanga ogenda kusiiba wabaawo emmesa ebiseera ebisinga bwegwa ne balyoka basiiga ate evvu so ogenda bakusiiga evvu ate omala ogende mu Valentine si wabi bw'abanga munaye oli omu ku abo abagenda okujaguza naye nga nze omumbeja tuwedde Lilian ekitegeeza bwe togenda kujaguza yejjeemu wejjeemu yange teraga nti ngenda kujaguza Farida ayina gy'ayagala ntuuke nesijja mulaba sinoonya gwengumirako tugume kasita tugenda kola olwaleero neyanziza nnyo mwena abatulaba amanya n'eddoboozi nze Hasasha Sovereign ndi Babutaleja era ndi mukulembeze w'abavubuka ku kakiiko aka district kulembera abawala oba female affairs ate ndi member mu National Youth Council ebyabavubuka so neyanziza nnyo okunkyaza wano abalabe baffe mwebale nnyo okubeerako era mweyongere manyi nti muteekako data wammwe ne mubeera nga mufollowinga TikTok ne programs endala zonna ezibeerako ku platform za Alternative Uganda mwebale nnyo okufollowinga mwena abali behind the camera mbabuzizaako mbalamusiza nnyo gundi omwami Nomani naye mulamusizaako mwena mwebale nnyo okuweereza Uganda kubanga nze manyi nti media is also service to the community so mwebale nnyo okubanga muweereza mwebale nnyo n'okumpa omukisa okubeera nti munkyazaako wano. I don't take it for granted. Thank you so much and I really appreciate mwena abagenda mu Valentine's munyumirwe nze sambadde red kubanga luno olunaku mbasaagala to attract attention bambala nnyo red ne black naye okoze bubi walijukiza nenyambala ka red kale nengumiro Happy Valentine's, Sasha. So you are expecting some flowers somewhere.
from someone, that special person? For me, there's, yes, that special person who... Should bring flowers? No, he sent me, because right now he's far. He's outside the country? Yes. Oh, but he sent for some training, but he will come back. But he sent me something to buy flowers. tujja kusigala nga tukwagaliza ebirungi paka olwaffe lunatuuka. Congratulations on your masters. Olunaku terunaziba manyiti. Naye oba olaba ffe ebyaffe tuba tubimanyi. Tulina omujanja tujja nogo. Ebyaffe tuba tubimanyi oba omanya nti ono ajja kumpa oba kati waliwo n'okubeerayo n'omuntu naye nga teyakuwa kirabo ku birthday, they don't recognize the day you were born, or Valentines. So manya bumanya nti otalina kirabo kyagenda. Naye bambi kirungi like lovers who are there ne mubeera nga ennaku bweziti, especially to us abawala, or even it's a birthday or it is like fe abawala kale ne baba toyina ekintu kangambe nti kyamaanyi nnyo, like anything small what you can afford, you surprise someone. Yes, at least you also feel good. Ate naite mugeza ne mwegulira ebimuli. Si kirungi. Si kirungi. Mutulekerawo okuba ebifaananyi ebimuli bya bannaffe. Ng'olukateeka ku status bagenda tu video callinga bakakase. Oba ddala ebimuli byaffe oba siya. Bene tetugeza tetwegulira ebimuli okubanga tulina kye twagala okuwa ego yaffe. I know, yes. Ebimuli bireke tujja kwegumya mpola mpola kati ffe twegumiza ddala n'ebyo. Tumanyi legenda funa bimuli and it is okay. Tubabimanyi. So continuizeko your journey towards achieving your master's degree. How was it? Thank you so much. My degree to master's yatandika nze, like it is a long journey because nze natandika, first of all abazadde bange, my dad passed on when I'm 2 months. And my mom passed on when I'm in P7, before even sitting for P7. So when I lost my mom, I thought, and my dad early enough, like earlier before, naloza nti maybe bikomye, I can never succeed in life. Like I felt so worried nti how am I going to stay in this world without my parents? Naye I kept on believing in God. I kept on okubaira nga sigwamu amaanyi. So era nze I did not study this like nursery. I didn't go through nursery, so I went straight to UPE school. Nasomera mu UPE, these village schools. Nemala P7 era I got 13 aggregates. Yes, in a village. That is it is some good grades from a UPE school. Yes. So from there nenyingira senior 1 era up to senior 4 naye nasomera mu USE school era mu kyalo. So from there it is my elder sister transferred me from senior 5 to senior 6. That's when I was able to join private school in Mukono, and I studied from there. Naye gundi after senior 6, like my sister got some problems, so we didn't have money to try in a sent ewaka. So ne tula ewaka emyaka esatu nga sisoma. Before joining campus. Yes, after senior 6 I didn't have tuition. Kubanga my parents were not there. Kati sister wange naye yali ankwatirako nafunamu obuzibu nga tasobola kumpeerera. So netule waka for those 3 years. Of course kyanuma kubanga first of all I got 16 aggregate, 16 points. Then I applied at Makere, ne bampa bachelor's in economics, but I did not join immediately and my friends joined immediately. Like I felt so bad, I felt so low, like nentandika okubeera awo nga seetegeera
But along the way, I said, no, one time I know I will study university education. So there are some courses which I would do, like maybe business things, like those short courses, bookkeeping things. But inside me, I wanted to do university education. I knew that one time I would study. And there were many temptations when you're a young girl of that age. Yeah. Waliwo abasajja abagala okuwasa. But inside me, I was like, no, I'm not going to give up. Sigenda kubivaako. So from there, God helped me. After those 3 years, I was able to get a sponsor. Actually, my result slips near 6 nalishajijayo, like I went and photocopied, then I applied at university. So but later on nesobola ofuna sente nengenda nesasula nenzijayo slip yange. Even your school was a good school. They would not others tebakuwa slip kugenda photocopying. Kituufu. Naye at least they were good enough. Dosi ya like ani basa yogera ne dosi nasobola okunzikiriza nenkola kine photocopying. So from there I got a sponsor nesobola ku joining a university. That was at first I was going to join Makerere University, but by that time bali mu strike. I went to KIU because they were having admissions. Nengendayo netandika okusoma from first year. So after first year, Oli sponsor, he was from Louisiana, he's a pastor. Yali family friend bwe yajja keno mu Uganda nangamba lwaki toli kusoma nemunyonyola. That's when he was touched nasobola okunsasulira tuition. So after 1 year nasobola okufuna like ebizibu, like omwana we in America yafuna hurricane, like it came nezi affecting there are things there. So from there naberanga support ajiwa mwana we. So he told me that sorry, I'm not going to be able to pay your tuition. So I was like choka nyingide. Nengamba, oh my God, what is this? What is happening? Nemberanga naye nga ku university nali so vibrant nga discussingira abaana, like kale nga mbeera nnyo so active. So we were in a discussion group, wali omukwano gwange nangamba sovereign nga you are not in your normal moods kiki. Nemugamba I was open to that person. Nemugamba what I'm going through. So he was from Rwanda, but then he was studying here. Ekirungi nti kale naye yali ayita in same problems. Abazadde be tebaliwo, naye nafuna sponsor from US. Nasobola okubanga akola kyamuweerera. So bwe namugamba, so nange nampa details nangamba naye tekikkirizibwa what I'm telling you, but you just nampa like links bichi what I'm supposed to do, what I'm supposed to write. So nempandikira oyo sponsor oyo sponsor when amwandikira. Of course they go through a lot, you go through a lot of vetting bichi. But the good thing, I had good grades. Nalimpise bulungi. I had a lot of A's and so I had good performance. So nempa background yange and successful enough, she accepted to pay for my tuition. And after that, because at first they didn't have enough money, so she was like, okay, let's see how it moves this year. But after on, they were impressed with my performance. Then they also got some donors. Nebasobola okunsasulira. Nesobola okumalako my undergraduate. My bachelor's was in social work and social administration. And I got a first class degree of 4.6 CGPA. I was the best girl in the entire university. And I was second in the entire university. So from there, she asked me, of course, Sovereign, what would you want? I told her that I want master's degree. That is what I feel like I want. So luckily enough, she accepted to pay for my studies. Yes, to further my studies. So I applied because I graduated in 2019. That was November. So I applied at Makerere the next year. Though COVID came in 2020, there it disturbed us.
But I thank God that among the 13 students, tukubana twali baana 13 naye twabadde babiri abasobodde graduating this year. So I don't take it for granted. Yes, with the masters. Abalala byaganye. Like abamu tebanaba kumaliriza research. So abamu like they are going through different challenges. So it is a testimony. I really thank God. Era nebaza abankwatiddeko, nebaza lecturers baffe, supervisor wange. So byonna mbyebaza kubanga buli kimu kyakwewaayo, naye okusinga nebaza Mukama kubanga okusoma kwange it is God himself. Masters in human rights. Yes, masters in human rights. What human rights? Human rights, I chose human rights kubanga we are human beings. First of all, ate we are entitled as human beings to our rights as human beings. So buli omu, starting with life is a human right. Everyone needs to have life. When it comes to education, those are all rights. When it comes to good health, those are all rights. When it comes to different things in society. So me as Hasasha Sovereign, I'm so passionate about serving people and serving my community. That's why I went for humanities. I went for social science, social work and social administration because that is what I wanted. So I wanted to do masters in human rights because I want to advocate for human rights in Uganda. Not only like maybe, of course I can advocate through different maybe advocacy, but also even in policies we can also recommend policies which are human rights based. So that is why I did human rights, because I know they are part of us. Like the moment you're born, you have your right as a person, and many things which are governing the laws, those are all human rights, like in Uganda, on the regional level, internationally, even promoting politics. So for you to have democracy and governance, you need to know all those are all instruments of human rights. Issues of the rule of law, those are all elements of human rights. Gender issues, media, even because we even had like a course unit which is media and human rights. So it is broad, very broad. That's why I did human rights. Yes. Nno munange eddembe erisinga tuzaalibwa nalyo. Yes, inherent. Tuweebwa muntu yenna. Exactly. Lyo tulivunaanyizibwako okulifuna ng'okwogera kati saawa eno kwe tulina. Ko tuwa ddembe lyako. Ebituukawo nga omaze okwogera. Ebyo byo birala tunaabiraba edda naye nga tulina okwogera. So how is Butaleja? Mbadde nkulaba mu active projects nnyingi, oli eno oli eri. How is it? Butaleja is okay, it's fine, and by God's grace it's moving on well, because I do of course different activities in the community. Kubanga me, I believe when you're a leader you have to create a difference, because there are some leaders of course who are voted but then they do their other things, others resign, others get focused on other things. But if you have passionate about serving, you have to really create opportunities and serve your people. Now, like in my position, I'm not paid, but you are just there because you have a heart of serving voluntarily as a person. Yeah. Okay. So how is it in Butale? Because some districts we've recorded incidents of abawala abafuna embuto nga bakyali bato abamu nga bakyali mu masomero. How is it in Butaleja nga gwe omukulembeze w'abavubuka abawala? Neyaziza nnyo. Of course challenge eyo gyeri naddala ewaffe e Butaleja. Actually I think in some years, like we recorded one of the youngest grandmother nga Butaleja eyo. So we have those challenges of teenage pregnancies.
and that is caused by different issues, for example poverty. Nti sometimes abazadde tebakuwadde ebyetaagisibwa ku ssomero, so oluusi nobeera tempted oba bana abawala ne babeera tempted ne basobola okufuna abasajja, then men also take advantage of it. So those are some of the challenges, but I know if those challenges are addressed, for example, if we can reduce on those poverty levels, then going in schools, okwogera n'abaana personally as sovereign, as a leader, ngenda nnyo mu masomero aga most especially secondary schools, and I talk to girls telling them that you can make it no matter what you're going through, kubanga abamu ku ffe twasomera mu mbeera nga si nnungi, like oluusi nga tolina na ngatto, ogenda on barefoot at school, sometimes tebakuwa lunch like from home, you don't take any package from home nti ogenda kufuna lunch, ate oluusi even the guardians or your parents tebasobola okusasulira ku lunch ku ssomero, naye you endure nomanya nti kankole ki, let me endure, I go through this, after some time at least I'll be able to have a bright future. So I always go in schools nga kolagalya guidance nga njogera n'abaana for girls to keep in school. Okay, tuli mu weeks zakozayo bana ku ssomero, and parents are here, they are complaining amasomero gongeza school fees, ebisale biri waggulu. How is the attitude there in Butaleja? Have the students reported back to school oba bakyali waka abazadde tebalina ssente? Ebitaleja amasomero agasinga ga government schools. And government schools, they have UPE, and that one you can easily go and start school nga tonaba kusasula, for as long as you have a uniform n'ebitabo. Yes, naye of course there are those private schools also, waliyo agagali ga private, so naye they are not so much expensive, like of course Kampala schools. Exactly. So your issue Ebutaleja, yes, jeri others are affected nti they are not able to pay in time, naye nga abasinga at least babakkiriza ne batandika okusoma ebirala ebyetaagisa, they come in later, so that pressure in the it's not so much like here. They are reporting a zero balance. Yes, it's not so much there. Yeah. Performance ya Butaleja mu bibuuzo ebyakafuluma ebya PLE yali etya? Performance yali nungi, but of course some schools tezakola bulungi. Actually not only Butaleja, naye in Bukedi, because we are under Bukedi sub-region. Yes. So Katinga, there is a district naye etakola bulungi mu bibuuzo. So there are those instances nti oluusi abaana tebakola bulungi mu masomero gaffe. So nze nga omuntu mbadde nsaba abantu abavunaanyizibwa naddala district education officers babeere nga bakola nnyo supervision mu masomero, bamaking sure nti abasomesa bali ku masomero, kubanga abasomesa abamu bali ku payroll naye tebaagala genda kusomesa abaana, babeera mu bintu byabwe. So ba district education officer, technical team, especially COW, and sometimes even political leaders, kirungi ne mukolako gundi monitoring ku masomero, ku making sure nti abasomesa liri gye bali mu bibiina, and when they are there also abaana, kubanga wali abaana abamu nabo oluusi wali abazadde abagamba abaana babeere mu maybe kulima oba biki, and they don't allow them to go to school. Season. Yes, so ekyo si kirungi. Abazadde baffe manye nti kirungi nnyo abaana ne tubayigiriza emirimu, but kyandibadde kirungi after school kangambe nti omwana baba nga wadde kumakya nakeera nagenda ku ssomero, then later on maybe in the evening, yes, sawa nga 11 nakola emirimu gy'awaka. So abazadde abagamba abaana to stay home
kubanga they want them to do work nakyo si kirungi kubanga omwana bw'amissinga lesson the next day it is hard for them to pick up kubanga omusomesa ye aba yeyongera bweyongezi yaba agenda mu maaso tagenda kukola kikulinda omwana. So it is a collective responsibility abasomesa baffe, aba head teachers, abaana parents n'abaana nabo basobole okubanga balina omutima kubanga waliyo era bebasindika okusoma naye n'atuuka mu kubona agamba leero sijja kusoma. Twaliko n'abaana nga tusoma nga abamu basigala mu kkubo ne bazanya saawa zituuke ez'okuddayo nga baddayo. Yeah, so it takes all the stakeholders okubeera nga babeera available. Then government nayo kirungi nesobola nga like Minister of Education okusobola okuprovidinga where it needs to do, for example providing textbooks abaana basobole okubeera nga basoma where it requires like whatever requirement which is needed. Yes, laboratories equipped. Yes, berenga ziri equipped like tusobole okupromotinga ebyokusoma mu ggwanga lyaffe kubanga nze manyi nti bw'osoma kiba kikuyamba ng'ogwo omuntu like you get a lot of knowledge, you learn many things. So sometimes oluusi wali abagamba tusoma naye like we have not yet maybe gotten jobs or what but someone who is educated, you're really different from someone who is not. Even the way you conduct your things, maybe even the way you carry yourself, yes, they are totally different. Exactly. But don't you think the unemployment levels, there is a bad attitude towards education here in Uganda? Yes, it is part of it. Naye kirungi to have more people, more literacy rate. At least obeera n'olupapula n'olinda oba nosearchinga omulimu kisingako okubeera nga toyina any qualification. Yes, so kirungi nnyo n'osoma, you rather wait but when you have your paper in your hand, an opportunity anywhere it will come. Yes, and sometimes ne oba tofunye ogwo omulimu gwe wasomerera kubanga ku ssomero batusomesa ebintu bingi, so sometimes you can even do something niwebanga si kye wasomera naye nga because of the knowledge gye wafuna eri nesobola okuyamba okukola ekyo kyolina okukola no excellinga. So education or having literacy levels is good, so let's tusomesa abaana. Tusindika abaana mu masomero bagende basome negabaga UPE omwana agende yasome kubanga tufunye products nyingi from UPE schools and they are doing good mu bulamu buno bwa bulijjo. So bannaye bamama batata tusindika abaana bagende basome okusinzira ku story ya Sasha namwe abalina bu opportunities temubukukira kubanga singa mukwano gwe yali asirise ne bulink obwo we wouldn't be having here Sasha because fe twamunoonya kusinzira ku her performance in university and how she was doing as a youth representative. So bannaye oba olina ka opportunity, someone is supporting you somewhere ya nolaba omuntu omulala asobola okubenefitinga busente si bwo bwabali kalinki kagabe basobola okubanga ate bano ba benefiting azimanyi lwaki atu abana emitima ne kubawadde linki takubya ekikono tayonoona. Nawe gubawadde nawe gaba for as long as omuntu omugamba do's and don'ts togamba nze yakikuwadde tebyetaagisa bintu abantu basobola okubanga ate bafuna abaana bangi nnyo abakobye mu senior 6 nga tebalina busobozi bwongerayo ku university nga ate bakola bulungi nnyo naye nga ate waliyo such opportunities zisobola okubanga ate ziyambako abaana bano keeping in school tuzisharinge tuzogera abantu bazimanye sobola okubanga ate literacy levels zetuli mu advocating zigoinga high tuwumulamuko katono nnyo tukomawo. Our topical discussion of the day yebetandika. Very good morning. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Looking for a pair of shoes?
Les Hub Stores has a wide range of selection for unisex footwear. We have the best quality of all brands at pocket-friendly prices, and we make deliveries countrywide. Just place your order or reach us on 0772 08 0090. You can also check up at Les Hub Stores on all our social media platforms. Les Hub, craft your own footprints. Are you craving for that special meal that will entice your taste buds and leave you with lasting thrilling memories? Look no further. Spice Island Bulenga has got your answer. Natural, fresh and delicious juice, the best meals. Don't miss our daily specials from Monday to Sunday. Pizza Wednesday, Saturday Pizza Bonanza, you buy one and take two. Come dine with us and feel the experience. We are located at Prime Shopping Center in Bulenga, Mitiana Road. For inquiries, call us on 0704 11 1720. Spice Island, we treat your cravings. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Tukulikeyo nnyo mu kuwummulamuko. Tuli mu kitundu kyaffe ekyokubiri program The Mighty Drive mu studios ndimu n'omukyala Sasha Sovereign. Ono munnange kati anaatera kufuna kati title ya dokita. Olina suubi eyongerayo okusoma? Definitely. Era sakonsawe wamusabye akuwe PhD. Nedda kubanga kati yagambye tebalina ssente. Naye nga nja kweyongera nga I apply in different kubanga like different opportunities, different scholarships, so I will apply. Manit one time. Someone told me mbu scholarships za PhD nyangu okufuna okusengeza masters. Yeah, exactly. So actually we twali graduating abana abagraduating masters PhD mwalimu omuyeka eyali self-sponsored. Naye abasigadde wonna they were for scholarships. Yeah, so I know I will apply for scholarship one time. Njagala afuukeko dokita. Atali wampiso. Ow'ebitabo. Yes. Nungi. Yeah. Isi yavayo neeyisa roadmap yayo eya 2026 elections. Kati twagala kutunuulira gwe ng'obadde mu byobufuzi okiikirira abavubuka, and then relating with the roadmap ya isi eya 2026 olowooza abavubuka twabadde baatulowoozezaako ko oba baatusudde ebbali? Neeyanziza nnyo. First of all, Electoral Commission yaweebwa, like it has been given powers conducting elections in Uganda. Free and fair elections. Yes, and that is under Article 60 of the Constitution up to 67. So, by supposed of conducting regular and free elections in Uganda, by no kubanga basomesa abantu ku bintu by'okulonda, balina okubanga ba-updating register, kubeera nga ba-compilinga abalonzi, kubanga si buli muntu nti kuba wali abaana abato tebasobola, like who are not eligible to vote. So not everyone is eligible to vote. So Electoral Commission yaweebwa obwo obuyinza ne ssemateeka wa Uganda 1995 Constitution. So fenga abavubuka naffe tulina okubanga twetala mu elections ezo. So abavubuka tuli allowed okubeera nga twesimbawo ku kifo kyonna as long as you're 18 and above. Osobola okwesimba ku kifo kyonna, oba president,
As long as you have the qualification. Oba member of parliament, oba LC5, oba councillor, oba LC1, whatever it is. Yeah. Naye waliwo ne special interest groups. Yes. So that is where mostly youth webali, kubanga mulimu abakadde, mulimu women, mulimu like PWDs. So n'abavubuka nabo gye bali mu special interest groups. So mu EC roadmap eya 2025-26 elections, I think it would be better when soma. Yeah, it is okay. For example, update of the register egenda kubeerawo. So mu January 2025 awo bagenda okuupdatinga the register y'abalonzi. Yes, y'abalonzi January 2025. So activity eyokusatu oba third activity mu roadmap eyo eya National Electoral Commission waliyo compilation of youth, okay, special interest groups zonna nga mulimu n'abavubuka. Yes. So Women, what? the disabled. Yes, mulimu youth, PWDs, older persons, workers, UPDF, like that. So eyo is in line with the EC Act, Section 18. So 3rd to 24th January. Bijja kubeerawo nga 3rd to 24th January. So activity ey'omukaaga ku roadmap eyo waliwo display of special interest register. Omwo mwe muli n'abavubuka balina oku displayinga register. Ejja kubeerawo ku village level, ejja kubeerawo nga 18 up to 28th April. That is 2025. Yeah, that is next year. Yes, that is next year. Then nominations ku village level, like abaagala okwetala okwetaba mu kwesimbawo kubanga waliwo obukiiko oba abavubuka ku village level. Yes. So nominations ziriyo nga 2nd to 10th June 2025. Yeah. Then ku parish level bijja kubeerako 26th June up to 27th June, still 2025. Then activity eya 18 ku EC roadmap waliyo nomination of sub-county or town or municipal, like oba ku sub-county oba town council oba municipal ayagala okubeera mu bukiiko bw'abavubuka. So then division candidates 14th to 15th July, that is 2025. Then nomination ku municipality oba city, you know, that is also different. Ejja kubeerayo nayo committee, that committee ejja kubeerayo 24th to 25th July, still 2025. Then nomination ku district level, abaagala oku participating mu bukiiko bw'abavubuka ku district. ku district. That is from 11th to 12th August, that is also 2025. Then activity eyo 2023 ku roadmap waliwo nominations, campaigns, polling of National Youth Council Committee. Youth Committee mubeeramu chairperson, ne mubeeramu vice chairperson, ne mubeeramu waba female affairs, ne mubeeramu wa sports, students, wa labour, abo bonna. Akakiiko mubeeramu general secretary wa finance. So akakiiko Okulonda kajja kubeerawo 27th to 29th August 2025. Yeah, sorry, 2025. Yes. So kino kiraga nti already EC, it has considered. Yeah, it was inclusive. It is inclusive. It has considered abavubuka okubeera nga beetaba mu bya
obufuzi si bavubuka bokka naye all those special interest groups naye tekigaana n'abavubuka okwenyigira mu bya gunze endala like maybe local governments oba okubeera kansala oba okubeera MP or any other position. So naye olowooza abavubuka bamanyi nti waliwo positions zino ez'okwesimbawo ku mitendera egyo nga bw'ogisomye enjiri olowooza bagimanyi naddala ab'omu byalo eyo kati awo kyekirungi nti kati nga mwebale okubeera nga ne muteekawo yo platform ne mubeera nga mukyogerako kubanga bw'okyogerako oli ali kutuwuliriza agenda kukitegeera. So ne electoral commission yandibadde nga nayo etwala obuvunaanyizibwa okubeera ng'esomesa abantu ku programs like zaabwe sometimes si ku TV kwokka naye okugenda mu bitundu byalo. Yes, ne bagenda mu bitundu by'omu byalo weewa bagamba sometimes they don't do a lot of outreaches kubanga tebalina ssente, they have a limited budget, but it would be good for parliament okubeera nga they allocate some resources for National Electoral Commission babeere nga basobola ogenda mu outreaches ez'enjawulo kaŋŋambe in those local radios mu community ne babagamba about their roadmap. Muvubuka n'amanya kifo ki ekyetaagisa nfunamu ki exactly nekitabeera abrupt kubanga abamu bibatukako abrupt maybe next week n'alyoka amanya nze ku kyalo ewaffe bajjanga gwe weesimbewo ojja kusobola ojja kusobola nga ne gwe bagamba no talina na interest ne bangamba ojja kusobola tukuwadde naye kyandibadde kirungi omuntu kasita akitegeera nga bukyali nebeera nga asobola okwetegeka. So kirungi nnyo nti babeere nga bakola voter education in not only here maybe within town or on their website kubanga oluusi bateeka ku website zaabwe kubanga wali abatali on social media oba batalina internet. So kirungi nnyo ne bakola outreach ezo like in different local places such that akaseera katuuka nga oli already are making their minds gasogamba nze ngenda kwesimba ku kifo gundi. Okay. Ate mwe abakulembeze, because we believe this is the role of the Electoral Commission. Yes. But we have you, the leaders, abakiikirira abavubuka. Have you been able to pass on the information onto them? For them to know, okay, kino kyetaagisa okuba nga kikolebwa, ffe nga abavubuka tuyingiriramu wano. Because you might find nga n'abamu roadmap tebagimanyi. Abamu nga tebabiwuliranga nako. Well, manyi nti fenga abavubuka oba abakulembeze b'abavubuka naffe tulina responsibility eyo okubeera nga tugambako oba twogerako eri abavubuka bannaffe okuparticipatinga mu elections. See, not only maybe these elections of EC, but maybe in different political parties, because I know different political parties bagenda kubeera ne primaries before this kubanga balina okubeera ne flag bearers abagenda okurepresentinga. So kyandibadde kirungi ne beetegeka. So ne tubagamba not only political leaders oba ffe abakulembeze bavubuka but even their political parties. It is good kuba nze mmanyi nti political parties balina youth wings. So it is upon them kubanga baagala flag bearers. So kirungi nnyo nabo they take also that initiative ne babeera nga they reach out eri party members baabwe basobole okuba nga beetanira enkola eno ey'okubeera nga beenyigira mu ebyobufuzi kubanga governance, it is a democracy, it is also one of our right. Yes, one of our civil right kubanga gwenga omuntu kiba kirungi naawe n'otuusa eddoboozi lyo kubanga tumanyi nti sometimes ffenna tetusobola kubeera nga like turepresentinga naye ofunayo omuntu omu oyo n'abeera nga atuusa eddoboozi lyo oba ku kyalo ekyo oba ku parish eyo oba ku muluka oba sub county oba ku district oba parliament, whatever level. So
all of us we cannot send, we are going to represent. If it is all of us, then there's going to be confusion. Kubanga confusion ejja kubeera nyingi bugamba nti buli omu akiikirire abeere mukulembeze. Naye lwaki obukiiko buno obw'abavubuka okusingira ddala bubeerako ba NRM? Nze nakiraba nga bayise ba youth representatives wali emunyonyo nga buli omu anekedde mu saati ya yeero, buli omu anekedde balina n'obuteeteeyi kwegamba kuliko baasi wano ng'akagolodde bulungi nnyo okulaga nti nze mbwa wano. Well, first of all, NRM kale obukiiko buno bubeerako nnyo NRM kubanga NRM erina structures compared to any other political party. So it has established its structures okuva wansi ku village level up to not only mu bavubuka naye ne mu bakyala, era kyobulaba even the LC ones abasinga za NRM ne different leagues eza NRM. So even right now, because I'm NRM member, kyandibadde mu bukiiko zino youth council zonna mwe mulizi byonna for as long as it is youth structures. NRM ejjuddewo ne ku youth council awo nebagamba tosobola kubeera chairperson wa national youth council nga toli wa NRM. Anti kati most percentage esinga n'abakulembeze b'abavubuka ku mitendera egy'enjawulo still bonna ba NRM. Kati already NRM yafulumya dda program for their, I don't know about other parties, naye NRM already yafulumya dda program yawe. For those who want to understand. Yes, it is here. So tentative roadmap for election of NRM party structures from village to district level. So muno mulimu n'abavubuka n'abakyala. So this one, elections are supposed to start in March paka April. March this year? Yes, March this year. This year. Yes. Gwe mwezi ogujja. Yes, paka April. Baino kubanga that is a tentative program for them to do structures. So already basindika then roadmap area. So people are aware. Yeah. So I know anytime soon. So this is a tentative program. Now already it has made people to be prepared for the election. So anytime elections was zibeeranga zigenda beera conducted, abantu already baba bakitegeera. So and I know already by the time we go in EC already bajja kubeeranga baina like there are candidates or who are going to compete for that position. So that is why wesanga nti obwo bukiiko mulimu NRM. Yes. Because bwebabanga it's one political party nga ye driving everything ensonga z'abavubuka n'ebirala. Won't you sideline ne muleka a certain group behind because they don't believe in what you believe in, or they are not from your political party? No, because this is even other political parties are free to also conduct their primaries or have structures okuva ku village level up to. Just that maybe they have not yet reached that level kuberanga they are organized okuva kutuuka paka ku village level nti they are going to have primaries, then after that baberenga kubanga you all compete like oba omuntu wa opposition oba NRM. When it comes to competing on EC, how you are going to compete? Tebagenda gamba nti ola opposition bamujjemu babafaringa nnyo okusinga aba opposition. That's what my friend was telling me. What baba nominating they nominate him naye era wabeerawo bwe bituuka okulangirira nga mubeera ewaka maama nga alina favorite kid mwena mulya naye wabeerawo oli gwe bawa ekifo ekinene bw'abanga akooya akanyama ke gwakatera mu sowaani. ekyo sikitegeera waliwo enge waffe people competed favorably. Yes. Ng'ayitamu yayitamu era ne mu National Youth Council tuyina mu of course NRM esinga naye tuyina
aba FDC tuina aba NUP so oyo aba yaita oyogedde ku National Youth Council n'ondeetera okusoma comment y'omukulu atugobera agamba for the time I have followed politics it is hard to draw a distinction between National Youth Council and NRM Youth League. They are together like this, father and mother, brother and National sister. Youth Council And NRM Youth League. and NRM Youth League they are different. Banga NRM Youth League ya party that is like of course naiva ku village ne following amatendera paka ku district paka ku national kati ku national mubera mugundi omu ya representing ku Central Executive Committee oba SEC nga ya representing Abavubuka and SEC is the executive organ of the party naye National Youth Council it's open like to different political parties, not only NRM. So that is a difference. Yeah. Naye ng'ate mirabikanga ebyoluganda byawukana mu bigambo ne mu mpapula but mu kukola kw'emirimu it's like it's one thing they're driving at this. But to say, have the youth leaders mwenga abakulembeze b'abavubuka, have you been that voice affronting ensonga z'abavubuka, especially when it comes to issues to do with governance, democracy and all that? Yes, we do. We do on different platforms they give us. For example, now like here, maybe on TVs or maybe on radios. That is all what we can do because now, like for us, ababeera mu buno obukiiko tebatusasula nti they are paying us. So we are doing voluntary work. Temulinayo bw'alawensi. Allowance when banga mutudde. Bulungi bwansi. Mostly it is voluntary. No, they can give you like maybe transport refund or what, but that one, of course, it cannot say that it will keep you maybe throughout. So it will facilitate. Yes, so in whatever means you can. For example, oba nogenda ku radio noyogera eri abavubuka, oba noyogerera the youth. Or when it comes to community, kubanga waliyo community engagements, zosobola okola mu community when you're representing the youth. So basically, as a leader, you have to be creative and also sometimes even use social media. Kubanga kati saawa zino abavubuka abasinga babeera nnyo ku social media, ku WhatsApp, Facebook. Yeah. So if you sometimes you want to pass on the message, you can use your social media and advocate for them, and also maybe do some creativity. For example, personally, I do like some music. I pass a message through music. Vanga manyita abavubuka, they want so much entertainment. Oyimba. So sometimes inyimba, sometimes Muchachi oba zino enyimba zaffe eza bulijjo. Inspirational songs. Yeah, there's a song I patterned with one of the girls. That's inspirational songs that we can support you. Nyimba tuzino, nyimba tuzi. No, so far it's one. Yeah, katuwe muka chorus. Osobola song. So that Osobola song, it was basically like to inspire. Like I sponsored the song. Nefunano, like it was alongside a girl, she's called Suezke, she's a musician in Butaleja. So gwe twabera naye, I would put in words, then she would also sing. So basically, Osobola song had my story. And I wanted to tell it out that you can, no matter what you're going through. My parents died when I'm still young, but I could not give up. So as a girl, you should not drop out of school. So basically, you have to be creative on how to reach out to young people. Yes. Ensonga zino ez'okwenyigira mu nteekateeka za government. Nazo muzibagambye, especially now in Butale. For the people in the central bayinza oba babitegeddeko. But bannaffe oba baganda baffe abali mu regions ez'enjawulo. Katinga go region gy'ovaamu, Eastern region. Yes, abavubuka benyigira mu programs za government. For example,
in a program ya presidential initiative on skilling the youth. Abavubuka they are participating so much in them. Era katinge butalijja tusindika kubanga ffe tuli under Bukedi sub-region. So tusindikayo abavubuka from our district. Era I remember last intake nagenda nembakyalirako, and they are learning tailoring, they are learning hairdressing, they are learning, you know, those skills. Fashion and design. So ebintu, because me I believe skills is also good for a young person. Yeah. Kubanga osobola okutandikira wherever you can be, even at home, wherever osobola okutandikira awo. Bw'oba oyize okusiba nviiri osobola otandikira waka, oli gosibye naye n'alifaringako omulala. Like that, then you grow. If you have studied carpentry, still you can start from home before maybe getting a workshop or what. If you have studied tailoring, era osobola otandika from home, or maybe mu center nobeera nga noyogera n'owakaduuka n'ogamba kankolere wano ku lubalaza lwo. So skills nnungi, so abavubuka they are really bali kuzeetanira. So then waliyo ne programs endala, no, like UPE, it's also a government program. USE, those are government programs, and students are going there, or youth are going there, and they are getting education. Then programs ezimu eza kangambe emyoga, especially parish development model. NRM stand opposition tebabawa. These are things we get fenga bannabawulire byetufuna ku ground. Nanti abakulembera projects neza government baba NRM. So kati kibeerera kizibu. Ekyo mbadde sikimanyi. Obadde kimanyi just oyagala kukiriza. To me I believe. Waberanga, I don't think getting now, for example, PDM oyina okubanga oli wa NRM. Those are the complaints these people have been raising. Oba toli wa NRM tebajja bawa ssente ne sako yamwe bayinza obutagiconsidering. That is what brought me to the other question of mwenga abakulembeze bwe kituuka ku nsonga nga zino musobodde okubeera that complaint kati nga ewaffe mbadde sinabajjuulirako. Yeah, okay. And now ekibuuzo omukulu abuuza, but it is known that National Youth Council, just like UNSA, is an NRM structure rather than a national body for all youths in the country. Does your guest consider National Youth Council as an independent body? Do you believe National Youth Council is an independent body? Yes, absolutely. It is an independent body, just like Parliament. Mukono guli omulala okuva eri okugidravinga decisions zekola. Kati nga Parliament abasinga ababaka around 300 out of 500 something abasinga ba NRM. Yes. But it makes an independent decision like as Parliament. So the same with National Youth Council, even though majority are NRM, but at the end of it all, they are working for the interests of all the youth, no matter which political party joviramu. Nzisibalaba we bagamba nti oba babeerawo nga bakola ku bya party. No, they are working for the interests of the youth, not only National Youth Council, naye ne Women Council, nabo mbalaba era babeera bakolera for women. So to me, I believe, yes, you know, we use political parties just to attain the position. Naye bw'oba otuuse eri toyogera like you don't speak like only NRM. It is just like in a Parliament. Even Parliament, yes, you're maybe going on NRM ticket or NUP or FDC. But if you're there, if you're speaking, most times you're speaking for the national issues of national importance or issues of your constituency. It is, I've never seen people raising issues on Parliament when they come in rare instances. Maybe sometimes they are sidelined, that's when they can advocate for their party things. But mostly, Gundi, it is just like a vehicle to put you there. But when you reach there, omuntu oba yakulonda oba teyakulonda kati gwa mukiikirira. Yes, bw'oba otuuse mu kifo ekyo olina okurepresentinga
abantu bonna. Yes, oba yakuwa akalulu oba teyakuwa, oba wapata endala oba just serve all of them. Okay. Yes. In the previous elections ze tubadde nazo, abavubuka tubadde tutimba bipande bwe kituuka ku drives zino ffe tusinga okuleekaana, ffe tusinga okuba embeekuulu. Bwe batuuka ku ba political heads aba political parties, tukwata ebitabo ne tutambula nabo, just ffe tubakwatira ebitabo and all that. Yeah. And for some people, for some reason, abamu ne bagamba nti ffe just abavubuka tuli awo tulinga bakireresi. There is nothing much we can do. How do we work towards changing that narrative? Wow, thank you so much because for that. we are the biggest population. Exactly. Yes. So we are the biggest population, around 78%. Tulina okukozesa our population okubeera nga we determine our future. Because at least we have some good time to stay here, because I believe, of course, there are some instances which can happen. Nayenga, the generation of Uganda tomorrow, it's the youth. Yes. Because since we are not actually only Uganda, but Africa, it is a youthful population, abasinga abavubuka. So, kirungi nnyo knowing that we are the majority, and we use that as an advantage to us. Participating mu bufuzi oba bukulembeze. Like, we should not allow kubeera nga tuli used, kubanga sometimes politicians abasinga, they want to use youth kubanga amanyi nti maybe sometimes you're vulnerable oba tonaba kwedevelopinga kubanga youth abasinga, we are just trying, because not only us, but because you cannot wake up early morning or anyway when you're maybe a top CEO, a director of something. It is a process. True. So now abali mwezo top offices nabo batandika ngaffe. Yes, even like maybe president or who, they also started young to, like, by the time they reach there. So sometimes politicians want to take advantage of our young people. Naye it is upon us ng'abavubuka okugamba nti we have to decide first of all netugamba nti even us, we can use our population to benefit the country, to represent our voices oba mu parliament oba mu local council oba in any different platform, not only in politics, even in economics oba n'ebirala like ebya obokulima, like in all these spheres of life. So it is upon us ng'abavubuka, we should not allow to be manipulated, we should not allow okubeera nga we are just used. No, tulina okubeera nga tuli vibrant ne tumanya nti it is our time to take action, it is our time to take Uganda forward, to move forward, because we are the future people, they are the future generation. Okay. So, and also our elders, oba bakulu baffe abali, they should mentor us, they should... But when a space. Exactly. They should not see as maybe we are competing with them, or they should not see until we are taking up their spaces. No. They should know that for them to have a better Uganda, they need us. So they should mentor us. Kubanga omuzadde omulungi, kirungi no mentoringa. Anakuddira mu bigere. Exactly. So it is good for them to mentor us, ne batuguidinga, such that we can also move the country forward. Like starting from now, because we are the majority. Yeah, true. Because there is no voice without you, as you having a voice there. Yes, nothing is for us without us. So naffe ffennyini ng'abavubuka tulina okugamba nti let's participate in this, because that is what concerns us as young person or as a young generation. Yeah. Oyogedde n'ogamba abavubuka ffe abalina okudrivinga the future of this country. Naye tutunuulira ku ba youth representatives be tulina, since we are the majority, we are making 78% of the population. Tulina ba youth representatives mu parliament.
Do you think but what percentage tumala okubanga batu representing? We have 4 5. We have 5. Yeah. As a number enough for us. Era batano between but call it the meaningful representation in parliament. Concerning, of course, youth MPs, since we are the majority, of course, Katinga youth MPs, they come from different regions in Uganda. So, to me, I believe those MPs can represent us if they basobola to representing a kasita if they have decided that we are going to raise up our voices. But what we can advocate for is youth to participate in, because you are allowed to participate also as an MP. Maybe direct constituency. No, anti ni kugamba. Si region naye mu district si. Oba constituency seats oba so kyandibadde kirungi nabo ne benyigira muki mu bino ebifo ebirala youth councillors oyaga kwa constituency MP. Exactly. Abakyala tutwale those positions ez'abakyala woman MP. Nawe ng'oli mu MP naye. Nenga waliwaga abakyala abakulu abatagala kuva mu bifo ebyo. Yes. Of course, waliyo challenge. Naye kati it is now upon the youth themselves okumanya nti ono ye waffe. Kuba kati nawe bwogamba nawe oli muvubuka, because we have said we are the majority. So wetugamba nti tuwagire abaffe. Definitely they will go through. So, but if there are those ones who want to be manipulated by money, then we are going to lose out on having representation there. But we can't miss the issue of the influence of money and what it can do. Yeah, true. Influence and of how money. It has damaged the politics of Uganda. And it is one of the causes into sometimes abavubuka abasinga tebabeera mu bino, especially obukulembeze, especially ku high level, kubanga high level needs a lot of funds. And when you're young, yes, ate bw'obeera young person oba wakatandika okukola, so oba toyina a lot of money too. So those are some of the challenges. Yes. Wakati passion yo tesobola kusasula balonzi, tesobola kubya bipande. Yes, so those are some of the challenges young politicians face when they go into politics. But we thank those communities, inti waliyo bambi, those communities who really vote for youth. Era even though you don't give them money, naye ne bagamba nti oyo ayina omutima ogweereza ne babalonda. So bravo to those communities. So other communities should emulate such titusobole okubeera nga tusindika abantu abagenda okutuusa eddoboozi lyammwe oba mu council oba mu parliament in whatever. Abali mu parliament batuusiza amaloboozi gaffe. How often have you seen those youth MPs stand on the floor of parliament about presenting ensonga z'abavubuka, issues of the youth? There are some who do, who represent the issues of youth, but then there are some, of course, who don't, and you have nothing to do about it. Because to me, I believe leadership. Kaleme kubeera eno gye bakateeka eno mbu simanyi mu balondebwa electoral colleges kabeere adult suffrage kabeere ng'aka MP tukuba akalulu tugambe ono youth MP ajja kuyita. So I don't know. What do you think? I don't know how, because now if it is like a region, I think it takes, I don't know how many days. How many days for you to vote? It would have been better ne kabeera bwekati nti bw'alemererwa okukola tugamba ffe twamulonda. Naye kati wano ku electoral college amanya n'okumanipulating abantu kyangu nnyo kubanga ajja kulonda batano. It is very easy to manipulate those people. To me, I believe baleeta electoral college because they wanted to reduce on their number
kubanga kati region tulina sub regions nyingi ate zirina districts nyingi. So wagamba nti buli muvubuka alonde awo wetugambira nti wa region eno because regions tumanyi we zikoma waliwo borders ezawula regions zino. Tugaa region eno bwe banaabalonda president abambaka wa parliament ne youth leader tumulonderawo tumanye manifesto ye eriki affronting ensonga z'abavubuka oba tubaje ku regional level tubaziteeke ku sub regions baba beeyongera inanti kyengamba nti enamba ewere ate nga wali aba complaining nti ba MP bangi mu parliament tukendeza ku buno bu district buno bwe batuti because electoral commission etulaga district tulina 146 right but yes. Zigenda kweyongera before 2026 kati awo bafuna engeri gye bakyusamu ekintu kino ekyabavubuka. Anyway road map yawedde kitegeeza ebintu byasigadde nga bwe bibadde era tujja kubeera ne ba youth MPs 5 mu parliament ng'omu yali active ku 5 nga bwe kibadde ate nga naye affronting ensonga za side kato ebyeri biba tebimukwatako nanti abeera alina wa representing otya kubyogera lwakuba nti naawe oli ku youth council okwogera ku nsonga za youth council because a lot of people have complained about youth council and the things that are happening and there. Its performance. No, youth council we sit every year. We have youth council. We sit, then we discuss, of course, issues affecting young people. But the implementation is done by the National Youth Executive Committee. Yes. Then 2, the districts, because in the district we have youth are under DCDO or District Education Office. So most of the work for the youth or for the women are under that. So implementation mostly is not done by politicians, but it's done by the technical team in the district. So politicians, most times you're supposed to technical implementing. Of course, waliyo nawe byewenyigiramu naye ebisinga programs ezisinga eza government normally done by the technical people, and politicians, you're there to supervise, to find out what maybe it is supposed when it has been done. So youth council, to me, I believe yes, nayenga where it has failed, they can still the implementers beba failing a youth council because mwe mukola recommendations zammwe kyonna kino nemuweereza so abayi implementing by implementers beba failinze emirimu gyamu oba beba bavumaganya. Then also they can also increase on funding, because sometimes you can want to have activities naye funding when it's low. So and that is a general problem not only in the youth naye nga it cuts across nti waliyo Uganda olusi beyagala ekole naye lwakuba budget is limited, it ends up nga tebikoze kubanga tewali sente since we are still developing country. Naye manyi it one time we shall be there. Nono tunatenda okumaliriza program yaffe y'olunaku lwaleero. Gwe munnange ali ku live yaffe ku Facebook osobola okuteekamu ekibuuzo kyo nosobola okuba nga ate tukiddamu kubanga obuddakiika tuyina butono ddala twogera nsonga za youth, nsonga z'abavubuka. Olowooza abavubuka beetanidde nnyo okubanga beetanira mu byobufuzi oba beesuuliddeyo gwa naggamba, aba babeeri bawagizi naye tebeetaba nnyo mu bintu bya kwesimbawo bineeno. Olowooza nga tumaliriza show yaffe Madam Hasasha, olowooza abavubuka mubakozeemu omulimu okubalaga nti muve mu kuwagira mudde mu kwesimbawo nga mmwe be bawagira?
because gwe passion ye y'okwesimbawo njawulo yanjawulo nnyo sirowooza nti waliyo elia leader eyajje n'ayogerezeganyako naawe nti osobola okwesimbawo woti ne woti naye ate bwe mubeera mummwe aba leaders have you done that part okuddayo mu bavubuka mubaagazisa okwesimbawo mubaagazise n'obukulembeze butya bwe bulina otambula? Well, thank you. Personally, of course, me have just been having that drive. Kubanga I've not just started maybe atandika danga ndi musomero high school years. So up to university level now that I am here. Nayenga as leaders we have to kubanga tosobola kutambula weka. It is good noberanga like you encourage other young people okuberanga they come out and they take these leadership positions kubanga it is their time. If you wait, no one is going to give you space. Agamete, jangu. No. What the chifo? No one can just give you. What the chifo jangu esinga kuchino chemba demo. No one will give it to you. Area MP wa foya jangu kusomera naye musome. Musome. Abakulembeze bencha. Ekyo kukyogera oli mu kifo kye mwazanyira twagamba nga musome ebiri ebyobufuzi nga tabyogerako. I think abaana beetaaga okubeera nga bali prepared from school. Yes, it's good to be mentored. Ne bamanya nti they can also take up these leadership responsibilities. Ne beenyigiramu ne babeera nga they can participate in their country's decision making process. Have they led by example? Have they been the example for the young ones? Some, but some not. So those ones who have not. I'll give you the example of the late Cecilia Ogwal. When she passed on, abantu abenjawulo ng'olaba buli omu agamba bambi she has been a good leader. Yes, yes. Abamu nga bagamba of course ekifo akibaddemu for some good time, but at least abadde that good example. We have a few of them. Bebasobola osonga abadde good example. Now, like for example, may her soul rest in peace. Let's say Ogwal, the good thing about her that she has also been like mentoring other politicians, not only from internationally, even those ones who come in parliament, because that is what I saw most of them testify. So it is good when you're there. You also like you should also touch other politicians, mentor them. So kirungi nnyo obeera nga oli mukulembeze, you mentor others also to be good leaders. So wali abo abakoze bulungi okubeera nga others are inspired by them. Nagamba ono yeyisiza bulungi nange njagala mbere mukulembeze. But there are those ones who don't, like who are not good examples. And those ones of course discourage the young people from maybe joining politics. Olowooza abakyala tukozeseza position yaffe eya minority, a woman MP seat, ne tusobola okuba nga first tusikiriza abaana ab'obuwala okwenyigira mu politics? I believe abawala we can encourage ourselves to participate more any political position, be it MP, be it woman MP, or be it constituency. Kubanga constituency tekiri nti omusajja yekka yalina okwesimbawo. Kyogamba ekifo kya woman MP kitunafuyiza nga abakyala? No, nze ngamba nedda, like it has not weakened. Lwakuba nti some communities balowooza kiri kyabakyala tebakisimbako, kiri omukyala takyesimbako. Kati balowooza a woman cannot stand on what constituency. Bagamba ekifo ky'abaami genda kukiri nange nabiraba kugamba onaasobola okumeggana abaami abo. Yes, nange nabirabako ebyo nti bagamba nti agende kukiri ekyabakyala. So it's not right.
gundi woman MP seat, it's like an affirmative seat. Okulaga kubanga like we had been backward in women representation. Yes. Nti abakazi abasinga tubadde tukola nnyo emirimu gya waka. Yes. Kubanga kati omusajja yetafuna lubuto naye gw'ofuna olubuto ogende mu liivu n'okulabirira abaana ewaka ng'omukazi yasinga okulabirira abaana, all those domestic work like this one has been a trend from our traditional ways of our lives. Nti abakazi we have been so much doing domestic work than going out in those public offices. Now, yeah, the trend has now changed. And you find there are very many women who are in politics. So that seat was created, okulaga nti women also can. So if you give her an opportunity, she can also ably represent. Yeah. And not only that, nayenga, even women can be CEOs, they can be directors, they can be in media, now like you people. So you find out that now, actually, statistics are showing that even now, when results W7 zakomao, statistics zalaga nti kati abawala baperforminga ate ne percentage abawala nga bebanja okusinga ki ne ku university abawala bagraduatinze makere babadde banja osinga abalenzi. So the trend before, it was not like that. Naye kati bigenda bikola ki bikyuka. So affirmative action eno yeremezaawo abakyala abo mu bifo by'obukulembeze tebavaawo. No, mmanyize nkuza ali mu kifo ekyo naye takivaamu. Tuli bantu bukuze naye betuwulira be bali mu otya n'okumwesimbako alinga majjajjaawo alina ne ssente. Yeah, but I think with time they can try out to have different, like okugezaako ebintu ebirala. Yes, such that you have already shown that you can. So with time. Nogamba you have mentored young girls, but you over mentoring ze balagewa because ekifo kye balina okujjawo olemeddewo. Exactly. Alinga omujinji olemeddewo nga kijinji. Yeah, exactly. Okay. As we come to the end of the show, because katobudde butuweddeko, your closing remarks eri abavubuka bebutalejja ne electoral commission when it comes to its roadmap, waliwo ebituli gwe byolabamu? Neyanziza nnyo mwena ababadde batugoberera. Neyanziza mwebale nnyo okuwaayo time yammwe okubeera nga mutugoberera. First of all, eri abavubuka abebutalejja njagala bagamba nti mbagala nnyo, mwebale kumpa opportunity okubanga baweereza ku kifo ekya female affairs owa district. Neyanziza nnyo. So kyensobola bagamba nti not only in Butalejja naye all the young people outside there, I would encourage you to, we are the majority of Ugandan population, so it is our time to make sure that we use the population we have productively okubeera nga we effectively participate in politics, we effectively participate maybe in agriculture or in production or in education, in whatever sphere of life. So it is upon us to know that this is our time, nothing without us. So participate, at least offer yourself to serve your community, to serve your district, to serve your country in general. Then electoral commission, first of all, but I can tell you, nti kirungi nnyo, we appreciate the early notes of the roadmap, but it would be good nemukola more voter education, abantu basobole okumanya roadmap eno nga bukyali, n'ekirala basobole okumanya balina okulonda batya, kubanga wali obululu bwebutuuka when there are invalid votes n'ogamba kiki kino. So but if people are able to be educated or basobola okuba nga bamanyi nti tulina okulonda bwe tuti
this is what is supposed to happen if I'm to vote. Kubanga waliyo abatamanya nti there is going to be update of the register. Kati nayagala okulonda nga tali mu register. Oba waliwo bakukyusa ne woyina okulondera. So oluusi oyagala maybe olondera awantu awalala naye when the update of the register nga tomanyi nti I'm supposed to change. So kyandibadde kirungi Electoral Commission nekola more of voter education such that our population are aware about when we are going to conduct elections, how we can vote for our leaders. So that is what I can tell to Electoral Commission. But to you, thank you so much for hosting me. I really appreciate all of you. God bless you. Amen. Emikisa tugitutte. Happy Valentines for the last time. Companies ezimu zivudde ne ziyise ebiragiro. No Valentine gifts are allowed in the company premises. To protect the other employees from unnecessary stress and pressure. So no abantu bakoze bulungi nnyo omuntu akko wano tebannagaana abagala obitwa balete. So mwebale nnyo mwebalire ddala ababaddeko naffe aba batambudde naffe kuva Lisa wa 2 paka wano tuwonzikidde programu yaffe y'olunaku lwaleero. Mbaagaliza olunaku olungi Valentine ebanyumire. Valentine bwetakunyumira Ash Wednesday kunyumire. Ku bibiri tusobola kubulwako kimu bw'oba oli mu Islam making sure Valentine ekunyumira. Kubanga toyina option. By enjoying it responsibly. Exactly. Even today is and a also working day. HIV is real because there are those ones who would want just to go anyhow with anyone. And so just know that omwana abandi akuwa ekiraba awo noyagala omusanyuse mu ngeri endala. N'ofuniramu obuzibu. N'ofuniramu obuzibu awo. Mu answers zetuwa mwabangamu ekigambo life for adventure. Kati oleme kubeera na life for adventure. Exactly. Yes. Enjoy responsibly. Have yourself a wonderful day. Thank you. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.